Biochemistry, 5th sem. Secretions of adrenal cortex. We have finished glucocorticoids, and now let us discuss about mineralocorticoids. See, mineralocorticoids, the major one is aldosterone. This is the main mineralocorticoid, and its functions are associated mainly with the maintenance of electrolyte balance in the body. You have an idea about electrolytes, right? Sodium, potassium, chloride. So these are the general electrolytes in the body. So in that way, it stimulates the reabsorption of sodium by renal tubules. And when the amount of sodium reabsorbed is increased, the amount of potassium excreted will be increased. That means when you have higher sodium levels, you cannot have all the positive charges, Na plus, K plus. So body will try to balance the charge. So if we have more and more amounts of sodium Na plus in our body, to compensate the amounts of positive charges in the body, it will allow the potassium K plus to get out of the body. So in that way, this aldosterone hormone will help us in maintenance of the electrolyte balance in the body. And also indirectly this affects the water excretion, as water and electrolyte excretion are related. See, always electrolytes means electrolytes will be there in the water only, right? Electrolytes బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయంటే when we pass excessive urine, we lose water in the form of urine from our body. అందులోంచే ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే అసలు ఆల్డోస్టెరాన్ ఎలాగా సెక్రేషన్ అంటే స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది అంటే usually the amount of aldosterone produced is influenced by the sodium level in the blood. Okay, if there is a fall in the sodium blood level, more aldosterone is secreted and more sodium is reabsorbed. Okay, so ఎక్కువ సోడియం ఉంటే ఆల్డోస్టిరాన్ సెక్రేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. సోడియం లెవెల్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటే ఆల్డోస్టిరాన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆల్డోస్టిరాన్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతుందో అప్పుడు వాటర్ రిటెన్షన్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ ద రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ అలాంగ్ విత్ ద వాటర్ రిటెన్షన్ యూ విల్ హ్యావ్ సోడియం ఆల్సో బ్యాక్ టు ద స్ట్రీమ్. దీనికి ఒక పర్టికులర్ మెకానిజం ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెనిన్ యాంజియోటెన్సిన్ సిస్టమ్ అంటారు. RENIN, రెనిన్, యాంజియోటెన్సిన్ ANGIOTENSIN. యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే when renal blood flow is reduced, the enzyme renin is secreted by kidney cells. Okay, this promotes the conversion of angiotensinogen produced by the liver to angiotensin. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో చూడండి, రీనల్ బ్లడ్ ఫ్లో కనుక తగ్గిపోతే ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో అప్పుడు రెనిన్ అనే ఎంజైమ్ సెక్రెట్ అవుతుంది. దేని దగ్గర నుంచి? కిడ్నీ సెల్స్ నుంచి. ఓకే, అది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ద ప్రోటీన్ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ యాజ్ యాంజియోటెన్సినోజన్ బై ద లివర్, దాన్ని యాంజియోటెన్సిన్ కింద మార్చడానికి.
అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ యాంజియోటెన్సినోజన్ to angiotensin will be promoted by renin. Okay. ఈ యాంజియోటెన్సిన్ ఏం చేస్తుంది? దిస్ స్టిమ్యులేట్స్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్డోస్టిరాన్ బై ద అడ్రినల్ కార్టెక్స్ అనమాట. అర్థమవుతుంది కదా? సో ఐ థింక్ లెట్ మీ రిపీట్. వెన్ యూ హ్యావ్ లో రీనల్ బ్లడ్ ఫ్లో, రెడ్యూస్ బ్లడ్ ఫ్లో ఉంటే కనుక, తక్కువగా ఉంటే బ్లడ్ ఫ్లో, రెనిన్ అనే ఎంజైము కిడ్నీ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే లివర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే యాంజియోటెన్సినోజన్ని యాంజియోటెన్సిన్ కింద మారుస్తుంది. యాంజియోటెన్సిన్ ఎందుకు? దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్డోస్టిరాన్ బై ద అడ్రినల్ కార్టెక్స్. ఇంకా ఆల్డోస్టిరాన్ ఇంకా యూజెస్ ఏంటంటే ఇట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ద రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ వాటర్ and the excretion of potassium by the kidneys. And this also raises the blood volume and flow of blood through the kidneys, suppressing the renin production and reducing aldosterone secretion. అంతే కదా, బ్లడ్ ఫ్లో ఎప్పుడైతే ఎక్కువైందో రెనిన్ ప్రొడక్షన్ ఉండదు, ఇట్ సప్రెసెస్. ఓకే, రెనిన్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో యాంజియోటెన్సిన్ కింద మారడం కూడా తగ్గుతుంది. ఎప్పుడైతే యాంజియోటెన్సిన్ కింద మారడం తగ్గుతుందో నీకు ఆల్డోస్టిరాన్ ప్రొడక్షన్ కూడా నీకు తగ్గుతుంది ఫైనల్గా. సో దిస్ ఈజ్ ద లింక్ అన్నమాట. సో ఫైనల్లీ రెనిన్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ వన్ విచ్ ప్రమోట్స్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్డోస్టిరాన్ ఆర్ ద reduction of aldosterone by the kidney cells, adrenal cortex అన్నమాట. ఇంక ఇందులో థర్డ్ ఏంటి? ఆండ్రోజెన్స్ అని చెప్పాను, రైట్? ఆండ్రోజెన్స్ ఆర్ సెక్స్ హార్మోన్స్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే యూ కెన్ నాట్ కన్సిడర్ దీస్ ఆండ్రోజెన్స్ యాజ్ ట్రూ సెక్స్ హార్మోన్స్ అని మనం చెప్పలేము. చాలా తక్కువ సిగ్నిఫికెంట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ యాక్చువల్లీ ఆండ్రోజెన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద గొనాడ్స్. ఇవి ఎందుకు అంటే రిటెన్షన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బై ద మజిల్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ మేల్స్లో చాలా ముఖ్యం ఇది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ adrenal cortex hormones అన్నమాట. Retention of nitrogen and deposition of proteins in muscles in males, that is the main function. Okay, in the next video I will give you about the adrenal medulla.